Un estudio de la Universidad de Oxford reveló algo que la mayoría de los hombres ignora por completo. El 72% de las mujeres toman una decisión inconsciente sobre un hombre en los primeros 7 segundos de contacto físico. No estoy hablando de un beso, no estoy hablando de intimidad, estoy hablando de un simple rose, una zona específica del cuerpo femenino. Funciona como un detector de mentiras emotional y cuando ella permite que la toques ahi, cream, algo muy profundo acaba de susto en su cerebro. Como mujer, voy a revelarte exactamente qué significa esto y por qué la mayoría de los hombres nunca lo entiende. Y antes de que pienses que esto es algún truco barato o una técnica de manipulación, déjame aclarar algo desde el principio. Soy mujer y lo que voy a compartir contigo hoy viene directamente de la psicología femenina real, respaldada por neurociencia y años de investigación sobre el comportamiento humano. No te voy a dar teorías inventadas, te voy a dar la verdad que nosotras, las mujeres, raramente admitimos en voz alta. Mira, aquí hay algo que probablemente nadie te ha dicho. El cuerpo de una mujer tiene lo que los psicólogos llaman zonas de confianza escalonada. Son áreas físicas que funcionan como una escalera invisible. Cada una representa un nivel diferente de conexión emocional y cuando ella te permite acceso a ciertas partes, no es casualidad. Es una señal clara de su mente inconsciente, diciendo exactamente dónde estás parado en su corazón. Pero de aquí viene lo interesante. La mayoría de los hombres malinterpretan completamente estas señales. Creen que un abrazo significa lo mismo que tocar su muñeca. Piensan que sostener su mano es igual a acarchar su cabello y esa confusión les cuesta oportunidades que nunca sabrán que perderán. Hoy voy a mostrar el mapa completo. Te voy a psicología femenina y contacto físico explicar zona por zona que significa cuando ella te da acceso. Y más importante aún, te voy a revelar esa parte específica del cuerpo, que ese resuplido ella permite que la toques. Básicamente está diciendo que eres especial para ella, pero hay una advertencia importante que necesitas escuchar antes de que lleguemos ahí, porque si malinterpretas lo que voy a decir, podrías arruinarlo todo. Empecemos por entender algo fundamental. El tacto no es solo físico, es químico, es neurológico, es completamente emocional y nosotras, las mujeres, procesamos el tacto de una manera radicalmente diferente a los hombres. El Dr. Matthew Hertenstein, un investigador de Depa University, realizó un experimento fascinante. Le pidió a personas que comunican emociones específicas solo a través del tacto, sin palabras, sin contacto visual. Solo tacto. El resultado fue sorprendente. Los participantes pudieron identificar correctamente emociones como gratitud, compasión y amor con una precisión del 60%. Eso es 3 veces mayor que la probabilidad al azar. Ahora, aquí está la parte que nos importa. Las mujeres resultaron ser significativamente mejores tanto en enviar como en recibir estas señales táctiles emocionales. Nuestros cerebros están literalmente diseñados para leer intenciones a través del toque. Esto significa que cuando un hombre nos toca, nosotros no solo sentimos el contacto físico, estamos escaneando inconscientemente su energía, su intención, su nivel de respeto. Y esto me lleva a un punto crucial que muchos pasan por alto. No se trata solo de qué parte del cuerpo tocas, se trata de cómo lo haces. Una mujer puede permitir que un hombre toque su brazo y sentir absolutamente nada, pero puede. Señales de confianza versus señales de cortesía. Permitir que otro hombre toque exactamente el mismo lugar y sentir escalofríos. La diferencia está en la energía detrás del toque. Hay otro estudio que me parece increíblemente relevante. Investigadores de la Universidad de Gotemburgo en Suecia descubrieron que el tacto suave y lento activa una clase especial de fibras nerviosas llamadas fibrociles.
Estas fibras solo responden a caricias que se mueven a una velocidad específica, aproximadamente entre 1 y 10 centímetros por segundo. Cuando se activan liberan oxitocina, la hormona del vínculo emocional. Esto explica por un toque apresurado o brusco puede hacer que una mujer retroceda, mientras que un toque lento y consciente puede hacer que se sienta completamente segura. Su sistema nervioso está literalmente evaluando si eres alguien en quien puede confiar basándose en la velocidad de tu contacto. Pero espera porque aquí viene algo que va a cambiar tu perspectiva por completo. Cada zona del cuerpo femenino tiene una cantidad diferente de estas fibras nerviosas especiales, y las zonas con mayor concentración son precisamente las que revelan el nivel más alto de confianza cuando una mujer permite el acceso. Ahora vamos a lo que realmente traigo aquí, el mapa de la confianza femenina. Voy a explicar zona por zona empezando desde el nivel más bajo de confianza hasta llegar a esa área específica que significa que ya la tienes. Empecemos con el nivel 1, los brazos y los hombres. Esta es la zona de confianza básica. Cuando una mujer te permite tocar su brazo o su hombro, significa que te ve como alguien seguro, no necesariamente romántico, pero seguro. Es el equivalente físico de dejar. No me incomodas. Muchos hombres cometen el error de pensar que esto es una señal verde para avanzar. No lo es. Es simplemente la puerta de entrada, la zona de prueba inicial. Lo que está, errores que cometen la mayoría de los hombres haciendo, es evaluar cómo manejas el nivel básico de acceso antes de considerar más. Y aquí hay un detalle importante que la mayoría ignora. La duración del toque importa tanto como el toque mismo. Si tocas su hombro por un segundo es casual, pero si tu mano permanece ahí por 3 o 4 segundos y ella no se aleja, eso es una señal diferente. Significa que se siente cómoda con la extensión del contacto, no solo con el contacto en sí. Pasemos al nivel 2. Las manos y las muñecas. Esta zona es interesante porque es mucho más íntima de lo que parece. Las manos son extremadamente personales para nosotras las mujeres. Las usamos para expresar, para creer, para acariciar. Cuando una mujer te permite sostener su mano o tocar su muñeca, está cediendo control de una parte muy expresiva de su cuerpo y la muñeca específicamente tiene un significado psicológico poderoso. Resuplido es una zona vulnerable. Los pulsos están expuestos, la piel es delicada. Permitir que alguien toque tu muñeca es un acto inconsciente de mostrar vulnerabilidad. Si ella deja que tu mano descanse sobre su muñeca o que tus dedos rozan en esa zona, está comunicando que no siente la necesidad de protegerse de ti. Ahora llegamos al nivel 3, y aquí las cosas empiezan a ponerse realmente significativas. La espalda baja. Esta zona es fascinante desde una perspectiva psicológica. La espalda baja está conectada con nuestro centro de gravedad. Es una zona que no podemos ver directamente, lo que significa que permitir el toque ahí requiere confianza adicional. Cuando un hombre pone su mano en la espalda baja de una mujer, hay algo protector en ese gesto y si ella lo permite, si recarga hacia ese toque, en lugar de alejarse, está comunicando que acepta esa protección, que se siente segura con la importancia del autocontrol masculino. Tu presencia física saca de su espacio más personal, pero hay algo que necesitas saber. Muchas mujeres permiten este toque de manera automática en situaciones sociales, como cuando alguien te guía a través de una puerta. La diferencia está en su reacción corporal. Si su cuerpo es tensa, aunque sea ligeramente, no significa lo que tú crees que significa. Pero si su cuerpo se relaja hacia tu mano, esa es la señal real. Avanzamos al nivel 4, el cuello y la cara. Resuplido.
Aquí entramos en territorio muy personal. El cuello es una de las zonas más vulnerables del cuerpo humano. Es donde están las venas principales, donde la piel es increíblemente sensible. Permitir que alguien toque tu cuello requiere un nivel profundo de confianza, respeto. Y la cara, por supuesto, es nuestra identidad, es lo que mostramos al mundo. Cuando una mujer permite que toque su rostro, está permitiendo que interactúes con la parte más íntima de su presentación física. Un rose suave en la mejilla, mover un mechón de cabello detrás de su oreja. Estas no son acciones pequeñas, son permisos significativos. Pero todavía no hemos llegado a la zona más reveladora. Hay una parte específica del cuerpo que cuando ella te permite tocarla, básicamente está violando todas sus defensas. Y lo interesante es que no es una zona obviamente romántica. De hecho, es tan sutil que la mayoría de los hombres la pasan por alto completamente. La parte del cuerpo femenino que revela el nivel más alto de confianza emocional es una que probablemente no esperabas, el cabello. Y sé lo que estás pensando. El cabello suena demasiado simple, demasiado común, pero déjame explicar por qué esta zona es tan increíblemente significativa desde una perspectiva psicológica femenina. Para nosotras las mujeres, el cabello es mucho más que solo fibras que crecen de nuestra cabeza. Es parte de nuestra identidad, es algo que cuidamos. Respeto. Lenguaje corporal. Cabello como mecanismo de autoconfort. Respeto. Lo hacemos cuando estamos nerviosas, cuando estamos pensando, cuando estamos coqueteando. El cabello es una extensión de nuestra expresión emocional. Entonces, cuando una mujer permite que un hombre toque su cabello, algo muy significativo está sucediendo en su mente inconsciente. Está permitiendo que alguien más interactúe con una parte de ella que usualmente solo ella controla. Está cediendo el dominio sobre algo que representa su feminidad, respeto. Pero aquí está el detalle que hace toda la diferencia. La manera en que ella reacciona cuando toca su cabello lo dice todo. Si ella se queda quieta y permite el toque, eso es bueno. Pero si ella inclina su cabeza hacia tu mano, si cierra los ojos, aunque sea por un segundo, si sonríe de esa manera que parece involuntaria, entonces ya la tienes. Porque esa reacción no es algo que podemos fabricar, es completamente instintivo. Su sistema nervioso parasimpático diciendo que está segura, que está cómoda, que este toque es bienvenido. Y cuando una mujer tiene esa reacción hacia ti, significa que su cuerpo y su mente tomaron una decisión sobre ti. Ahora, hay algo importante que necesito aclarar porque sería irresponsable de mi parte no hacerlo. Este nivel de acceso no aparece de la nada. No puedes conocer a una mujer y decidir tocar su cabello esperando esta reacción. Eso sería extraño y probablemente incómodo para ella. El toque del cabello es significativo precisamente porque viene después de que se ha establecido una conexión. Es el resultado de haber navegado correctamente los niveles anteriores. Es la culminación de haber demostrado que eres seguro, respetuoso y genuinamente interesado en ella como persona. Y esto me lleva hacia un punto que creo que es fundamental. Muchos hombres ven el contacto físico como algo que ellos hacen hacia una mujer como una acción unidireccional, pero la comunicación, límites y respeto realidad es que el contacto físico es una conversación, es un diálogo donde ambas partes se están comunicando constantemente. Cuando tocas a una mujer y ella responde positivamente, esa respuesta es información. Te está diciendo que su sistema nervioso se siente seguro contigo, que sus defensas están viendo, que puede ser vulnerable en tu presencia. Y cuando eso sucede, no es porque usaste una técnica,
es porque creas las condiciones para que ella se sintiera segura siendo vulnerable. Ahora que entiendes la importancia de estas zonas de confianza, necesitamos hablar sobre los errores que los hombres cometen constantemente, porque la realidad es que puedes tener todo el conocimiento del mundo sobre psicología femenina, resultado y aún así arruinarlo, así comete estos errores fundamentals. El primer error es el más común y probablemente el más dañino, avanzar demasiado rápido. Y esto es tan importante que necesito que lo entiendas completamente. Cuando un hombre salta a niveles de confianza física, cuando va directo a zonas íntimas, sin haber establecido permiso en las zonas básicas, activa lo que los psicólogos llaman respuesta de amenaza. El sistema nervioso de la mujer literalmente la pone en modo de alerta. Su cerebro empieza a buscar señales de peligro y una vez que esa alarma se activa es increíblemente difícil desactivarla. Puedes pasar el resto de la interacción siendo perfectamente respetuoso, y ella todavía va a sentir esa incomodidad residual. Y aquí, hay algo que me frustra como mujer. Muchos hombres interpretan la incomodidad inicial de una mujer como un desafío a superar, como si su trabajo fuera convencerla de que él es seguro a pesar de que ella se siente incómoda. Pero esa lógica está completamente invertida. La comodidad no es algo que convences, es algo que crees con tus acciones consistentes. El segundo error es igual de problemático, pero menos obvio. Es lo que yo llamo el toque transaccional. Resuplido. Este es el hombre que toca a una mujer con una expectativa clara de obtener algo a cambio, y nosotros lo sentimos literalmente. Seguridad personal. El verdadero atractivo. Podemos sentir cuando un toque tiene una agenda detrás. El tacto genuino viene de un lugar de conexión, no de estrategia. Cuando un hombre toca a una mujer porque genuinamente quiere expresar afecto o cercanía, eso se siente completamente diferente a cuando la toca porque le en algún sitio que el toque físico crea atracción. La intención detrás del toque es tan importante como el toque mismo. El tercer error es no leer las señales de retroceso. Y esto es crucial cuando una mujer se aleja sutilmente de un toque, cuando cambia su posición, cuando cruza los brazos, está comunicando algo importante, está diciendo que ese nivel de contacto no es bienvenido en ese momento. Pero muchos hombres ignoran estas señales o las interpretan como que ella está siendo tímida. No, cuando una mujer se aleja de un toque, no está llegando, está estableciendo un límite. Y la resuplido manera en que tú respondes a ese límite determina todo lo que sucede después. Si respetas el retroceso sin hacer un drama, sin actuar herido, sin intentar insistir, algo interesante sucede. Ella registra que eres alguien que respeta sus límites, y esa información la hace sentir más segura. Paradójicamente, respetar un retroceso puede acercar más que cualquier toque físico que hayas intentado. El cuarto error es lo que yo llamo el toque nervioso. Este es el hombre que toca de manera errática porque está ansioso. Un toque en el hombro, luego nada por 10 minutos, luego un toque en el brazo demasiado largo, luego nada otra vez. Esta inconsistencia crea confusión y hace que el toque se sienta incómodo en lugar de natural. El tacto debería fluir orgánicamente dentro de una interacción. No debería sentirse como eventos separados que el hombre está orquestando. Cuando el toque es natural, casi no lo notas conscientemente. Se siente como parte de la conversación, de la conexión, pero resuplido cuando es forzado. Cada instancia se siente como un momento separado que requiere evaluación. Ahora hablamos del otro lado de esta ecuación porque el toque no es algo que solo los hombres hacen, las mujeres también. Conexión emocional antes que contacto.
Tocamos cuando estamos interesados, y reconocer estas señales puede dar información valiosa sobre dónde estás en su escala de confianza. Cuando una mujer está interesada, va a crear oportunidades para el contacto físico. Va a tocar el brazo cuando asirida algo que digest. Va a empujar gigatonamente cuando bromeas. Va a encontrar razones para reducirlas. Distancia física entre ustedes. Resuplido. Y que hay algo que quiero que notes específicamente. Presta atención a los toques que no tienen ninguna razón práctica. Si ella toca tu brazo mientras te hace una pregunta, ese toque no era necesario para hacer la pregunta. Lo hizo porque quería el contacto. Se arregla tu cuello de camisa cuando no había nada mal con él. Ese toque era una excusa para tocarte. Las mujeres somos expertas en crear contacto físico, que parece accidental o práctico, cuando en realidad es completamente intentional. Y cuando empiezas a reconocer estos patrones, tienes información muy clara sobre su nivel de interés. Otra señal importante es cómo responde a tu proximidad física. Si te acercas y ella así queda donde está, eso es bueno. Si te acercas y ella también se acerca, eso es muy bueno. Pero si te acercas y ella se aleja ligeramente o gira su cuerpo en otra dirección, está comunicando que necesita más espacio. Y esto es algo que me gustaría que más hombres entendieran. El espacio personal de una mujer fluctúa basándose en muchos factores. Su nivel de comodidad contigo, su estado emocional ese día, el ambiente donde están, cuánta gente hay alrededor. El hecho de que ella haya estado cerca de ti no significa que así sentirá igual hoy. Cada interacción requiere lecturas nuevas. Hay una señal particular que considero la más significativa de todas, y es cuando una mujer te toca primero, cuando ella inicia el contacto físico sin que tú lo hayas hecho. Está haciendo algo bastante vulnerable, está mostrando sus cartas, está arriesgando el rechazo. Si una mujer que acabas de conocer encuentra razones para tocar repetidamente, no está siendo amistosa, está comunicando en términos de una manera. Conclusión. Actuar con inteligencia emocional que nosotros consideremos relativamente directo y tu trabajo en ese momento es simplemente corresponde de manera natural, no escalar dramáticamente. Entonces, después de todo lo que hemos cubierto hoy, quiero dejar con algo que considero fundamental. El toque físico no es una técnica, no es una herramienta, no es algo que usas para conseguir algo de alguien. El toque físico es una forma de comunicación, es un lenguaje que expresa cosas que las palabras no pueden y cuando se usa desde un lugar de genuino interés y respeto, tiene el poder de crear conexiones que trascienden cualquier conversación. La razón por la que el cabello es tan significativo, la razón por la que cada una de estas zonas de confianza importa es porque revelan algo sobre el estado interno de la conexión. No son metas a alcanzar, son indicadores que te muestran dónde está ella emocionalmente. Y resuplido, esto es lo que separa a los hombres que realmente entienden, a las mujeres de los que solo pretenden entendernos. Los primeros ven el toque como una conversación bidireccional, los segundos lo ven como una conquista. Cuando una mujer te permite tocar su cabello y reacciona de esa manera que hemos descrito, no ganaste nada. No completes ningún nivel. Lo que hiciste fue crear un espacio donde ella se siente lo suficientemente segura para ser vulnerable. Y eso es mucho más valioso que cualquier conquista. Ahora, este video te hizo ver las cosas desde una perspectiva diferente. Hay algo que quiero pedirte. No quiero que te suscribas al canal porque yo te lo pido. Quiero que observes tus próximas interacciones con mujeres con este nuevo conocimiento. Y notas que empiezas a leer señales que antes no veas y empiezas a crear conexiones más genuinas, entonces vuelve porque eso me dirá que
este contenido está haciendo la diferencia que quiero que haga. Y hablando de cosas que marcan diferencia, hay algo que él. As mujeres hacemos constantemente, que la mayoría de los hombres no notan. Compartimos ciertas cosas abiertamente, pero evitamos hablar de otras deliberadamente y la razón detrás de esto revela mucho sobre lo que realmente pensamos de alguien. Tengo un video ahí mismo en tu pantalla titulado Ella comparte esto contigo, pero evita hablar de lo que te voy a mostrar exactamente que significa cuando una mujer omite ciertos temas contigo. Y te aseguro que esto es información que necesitas tener si realmente quieres entendernos. Haz clic ahí porque esto está completamente conectado con todo lo que acabamos de hablar.